Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Persona 4 Golden. Ich bin es, euer MC. Wir haben den Schulausflug überlebt, nach merkwürdigen Kings Games und einem Teddy, der sich hier fast zu Tode gefressen hat. Ich weiß immer noch nicht, was aus Teddy geworden ist. Wahrscheinlich haben wir ihn in Port Island gelassen. Sind wir nun wieder zurück hier in Yosuke Inaba und haben beim letzten Mal unter anderem ein bisschen mit der Eri und dem Yuta hier wieder uns hier geärgert eigentlich, weil irgendwie sind sie auf einem guten Weg und das ist doch das Wichtigste. Jetzt sind wir erstmal wieder zu Hause und müssen uns wieder an den Alltag gewöhnen und schauen wir einfach mal, was hier so Tolles im Fernsehen läuft. Good evening and welcome to Nightline's special Night Watch report. A suspect in the murders in Inaba was safely arrested recently. But what few people know is that the mastermind who brought him to justice was a high school detective. Tonight's report will focus on this detective prince, Naoto Shirogane, whose handsome looks are sweeping the nation. Thanks for being on the show. No. The pleasure is all mine. Oh, his uniform's the same as yours. First, congratulations to you and the police for your recent arrest of the culprit. It was well known that there were a lot of mysteries surrounding this case, and you did a great job clearing them up. I'd hesitate to say that the matter is cleared up as such. It's true that our suspect was behind Mr. Muraoka's unfortunate death. But when I cast my eye over the case as a whole, I detect a few things that seem out of place. Oh? Like what? Unfortunately, I cannot divulge details at this time. But this matter claimed the lives of 3 people. Hence, I believe even the smallest inconsistency must be investigated. I see. I have to say this is a surprise in light of the police's official statement. Now for our next segment, the Detective Prince's true identity, where Naoto-kun tells us a little bit about himself. Amazingly, the Detective Prince has solved a whopping 24 cases. 16 of them were... There's a detective at your school? When I'm older, I'm gonna go to your school too. Das Interessante an der ganzen Sache, dass wir hier Naoto in der Schule gesehen haben, ist, denke ich, ziemlich deutlich. Er hat sich im Fernseher gezeigt. Also, okay, der tolle junge Detective kennen wir ja, aber er hat sich gezeigt. Und wir wissen ja, dass die Morde, die hier, wie ist ja nochmal, Mitsuru, hier die ganze Zeit immer angestellt hat, dass diese Opfer, die wir hier gesehen haben, auch immer im Fernseher zu sehen war. Er ist aber eigentlich geschnappt und eigentlich sollte das keine Gefahr sein. Aber ich denke, es ist kein Zufall, dass Naoto sich hier extra nochmal so, weil er scheint jetzt nicht so der Typ zu sein, der extra nochmal ein Fernsehinterview macht. Ich denke, das ist kein Zufall von unserem lieben Private Detective. Thanks, Senpai. Yo! Hey, did you see the show on TV last night? Naoto-kun was on. That thing about the detective prince solving the case? Come on, we're the ones who actually caught the killer. But the police were the ones who identified the suspect, and he was cooperating with them on it, right? So it's true that he helped solve the case. I'm kinda surprised, though. I didn't think he was the type to go after the spotlight like that. Good morning. I've been waiting for you all. There's something I needed to discuss with you regarding the case. Discuss? Dude, we'll be late if we talk too long. Hey, where's your uniform? Could you please indulge my current theory on the matter? What is it? First, as regards commonalities between the victims, all of them were kidnapped before they were murdered. The victims were all locals who had been the focus of recent media attention, becoming suddenly well-known. That is the most likely scenario. I don't believe there's anything intrinsically unique about the victims themselves. Haven't you all come to the same conclusion?
Then allow me to state my point. Will you admit that a number of you fit these identical circumstances? There was a long interval between the second and third deaths in this case. But after I applied the aforementioned criteria, I discovered several similar disappearances had taken place. Yukiko Amagi, Kanji Tatsumi, Rise Kujikawa. All of you disappeared shortly after being shown on TV. Either you escaped death somehow, or you faked your own disappearances in order to divert attention from yourselves. Since some of you had ties to the victims, there came a point where I suspected one of you must be the culprit. You thought one of us was the killer? Oh, you can't be serious. This was a prior theory, since discarded. Putting together everything I've learned until this moment, I believe exactly the opposite. You aren't the culprits. You may, in fact, be the only ones with the means to pursue the true perpetrator. Seen as a joining of forces between the rescued, everything falls into place. Of course, this is all speculation. There is in fact a flaw in the theory. It doesn't account for the third incident, Mr. Muraoka's murder. He has never been broadcast on television, and neither did he ever disappear. We must also consider the condition of his corpse. The first two victims are still listed with an unknown cause of death. But Mr. Muraoka died of an easily identifiable blunt force trauma to the occipital cranium. The police have not satisfactorily resolved this discrepancy, yet they are desperate to close the case. Further action will be necessary to obtain some sort of decisive evidence. Further action? What do you mean? Well, whatever the outcome, the evidence should come to light. You said something interesting to me not long ago. Hey, where are you going? This is not a game for me either. Naoto-kun? Was Naoto wohl damit gemeint hat. Also im Endeffekt hat Chie das gleiche gesagt wie wir, nämlich dass es sehr merkwürdig ist, dass er sich einfach so im Fernsehen zeigt, ohne hier sichtlichen Grund. Aber nun hat er uns so direkt nochmal darauf angesprochen. Ich denke, für ihn sind die Morde noch nicht vorbei. Ja, Teddy, baggerst hier schon wieder an. Blazer. Ja, du nimmst einen Blazer, so. Gut. Oh. Lauf, Tana-kun! Es ist zumindest sehr merkwürdig, was er hier erzählt hat. So ganz werde ich noch nicht aus dem schlauen Auto, aber eins ist sicher, er hat noch was hier hinter. So, meine lieben Freunde hier. Is going to become Clue Zone. Wir sind auf Level 7, glaube ich. 7 oder 8 müssen wir sein. Oder 6? Naja, 7. Egal, wir können einfach mal schauen. Level 8, okay, Level 8, das ist gut. Ja. So nervig, dass es jedes Mal eingeblendet wird. Ich will immer nur einen Essling sehen, aber naja. Egal, Level 8 sind wir dann, würde ich sagen, ja. Sind wir gleich Level 9 und dann haben wir auch hier mit denen gleich den maximalen Rang. Super. Hey, man.
I really did like you back then. Welcome home, big bro. Hi Nanako, oh, es regnet morgen. Okay, das war doch schön mit anzusehen. Der liebe nette Daisuke hat hier mit seiner Ex-Freundin geredet und obwohl sie ihn hier abgewiesen hat, hat er ihr trotzdem einfach gelächelt. Das ist doch schön mit anzusehen. Scheinbar haben unsere Worte doch irgendwann immer was gebracht hier. So, versuchen wir es nochmal mit dir, Dojima-san. Ist kein closer Sohn, gut, dann verbringen wir ein bisschen Zeit mit dir. Sorry to bother you. Okay, die Schule ist ja für heute wieder vorbei. Wir haben ein wenig hier mit Dojima geredet. Der liebe Dojima-san ist hier über seinen Schatten endlich mal gesprungen, hat gemeint, dass wir hier die Familie zusammengefügt haben. Und wir haben ihm auch wirklich das nochmal hier um die Ohren geschmissen, was er sonst selbst über sich gesagt hat, nämlich, dass er ein Feigling ist und es hier nicht immer hier in den Tod eben seiner Frau hinterher geweint hat und sich halt nicht gescheit um die Nanako gekümmert hat. Und wir haben ihm geholfen, das zu überstehen. Da besteht's ja schon wieder, du mein Freund. Also, es schüttet wie aus Eimern, das heißt natürlich, mit niemandem können wir ein Event machen. Das heißt, wir können entweder zur Ayas gehen oder, was wir schon hätten eigentlich lange machen sollen, nämlich wir sollten doch mal wieder hier
zum Fuchs gehen, sollten wieder ein bisschen beten und die Quest abgeben. Das wäre doch super. So, damit haben wir nämlich dann auch hier schon die nächste Fuchsquest abgegeben. Sind wir jetzt auch schon Level 6 dann. The fox brought you the aimer with the wish that you fulfilled. He is probably worried about the outcome. You told the fox that you granted a wish written on the aimer. The fox looks exuberant. The fox looks at the offertory box and seems pleased. If rumors of the shrines have been vanilla spread, more people may come to make offerings. You can sense the fox gratitude. Die Dankbarkeit des Fuchs spüren wir und das heißt natürlich auch, wir haben jetzt schon den Level 6er Rang hier und das heißt, uns kostet doch jetzt die Heilung fast gar nichts mehr. Okay, super schön. Ja, okay, klar, gibt es uns jetzt noch einen Rabatt, das ist ja klar und wir reden noch ein bisschen mit dem Fuchs. Sehr cool. Übrigens, es regnet wieder und wenn es regnet und lange schlechtes Wetter ist und jeder mit dem Fernseher war, tja, da haben wir so schlechte Erfahrungen damit. Wer weiß, ob uns vielleicht in nächster Zeit ja wieder was Schlimmes erwartet. Eine Lieferung von uns. Ich glaube, es wäre mal wieder Zeit, eigentlich hier uns den Midnight Channel mal genauer wieder anzuschauen, oder? Schauen wir mal. Ich denke, ja. Wir müssen uns den Midnight Channel wieder anschauen. Dann müssen wir das doch mal machen, ja. Da bin ich nämlich gespannt, ob wir nun etwas sehen. Ob der Fall wirklich gelöst ist oder ob noch einige Mysterien offen sind. Did you see that? Someone came on, right? Now that the killer's been caught, do we still gotta worry about the Midnight Channel? But then someone said the blurry image seemed like an advance notice. What exactly is the Midnight Channel anyway? Did it have anything to do with the murders? This is so frustrating. Hey, what do you think? Did you recognize who appeared just now? Naoto? Why would he show up on TV? Now that you mention it, I wonder what he thinks about the Midnight Channel. I don't get this at all. It's gonna keep nagging at me, I can tell. I'm sure the others saw it too, so let's get together tomorrow and talk about it. Night. So, about the Midnight Channel last night. I wonder who that was. I talked to Teddy and he says no one's entered the other side. Well, yeah, the killer's been caught. Yeah. Huh? What's up? Come on, get with the program. You saw the TV last night, right? So? It's got nothing to do with us. Killer's behind bars, man. You guys are overreacting. Yeah, that shit Naoto said didn't make any sense either, so there's no use getting all worked up about it. Huh? Naoto-kun? No, well, how do I put it? What, were you out of it because you were still thinking about what Naoto said? So you're still hung up on all that stuff. I ain't hung up on it. It's okay, we all understand. Just don't go overboard, man. You little... I said that's not it. I got stuff to do. I'm out of here.
bringing that up, Yosuke. You know he doesn't think it's funny. Oh, what? Did something happen between Kanji and Naoto-kun? Well, that aside, is it me or does the town seem kind of strange lately? Everyone is in high spirits for some reason, and they all talk about other people, but never themselves. Really? I don't think it's anything special. Now that the murder case is solved, people feel relaxed, that's all. That's how society is. They all just want to get in on the latest trend. People get excited fast and lose interest even faster. It goes round and round. There's no underlying reason for it. I don't know. It still seems a little too weird. It's like they're all afraid of something. Oh, sorry. I just had this feeling. Huh. It's gonna rain again tonight. We should check the Midnight Channel just in case. Welcome back. Good evening, everyone. I am the Detective Prince, Naoto Shiragane. Welcome to Experiment of the Century, the Genome Project. I will be experimenter and experimentee both in a forbidden yet wonderful bodily alteration process. You shall witness my departure into a new realm, the moment of a new birth. From the chosen day forth, I shall walk a completely different path in life. And I will share this glorious occasion, this memorable day with all of you. Do stay tuned. Hey, is that you, Senpai? Naoto was just... So, does this mean he was kidnapped? You said people only show up clearly on TV once they're thrown into that other world, right? The hell's going on? I thought we caught the damn killer! You're right. Sorry, I called out of the blue. Being a detective, solving cases, it ain't worth shit if he gets himself kidnapped. Damn, that idiot pisses me off. Anyways, let's get the gang together and meet first thing after school. Du da hast. Also, wir haben hier erneut gesehen, wie der Midnight Channel zugeschlagen hat. Eigentlich haben wir hier den Mörder geschnappt und eigentlich sollte doch alles hier geschafft sein. Doch wieder ist jemand in der Welt des Fernsehens zu sehen. Naoto ist nun dort und sieht komplett wieder anders aus, wie wir ihn kennen. Das heißt, so wie es aussieht, ist er auch in der Welt des Fernsehers und der Mörder ist noch nicht geschnappt. Aber was ist da nun los? Es gibt nur eine Sache, die wir jetzt herausfinden ist. Naoto wurde wahrscheinlich ebenfalls entführt und das heißt, wir müssen also erneut in die Welt des Fernsehers reisen und ihn retten. Doch davor, und bevor wir zu unserem Freund hier weiterschauen, was wir machen, machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal rettet dann Kanji, seinen Freund.
Sagen wir Freund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Dämchen Muffix. Ciao.